澳洲福尔摩沙俱乐部第2届年会伫台湾举行，外交部长林佳龙就宣布启动国际海底电缆风险管理倡议，来邀请各国加入，做伙建立合作的平台，来确保海底电缆的安全。Please launch the initiative. 和澳洲福尔摩沙俱乐部年会主席做伙见证，外交部长林佳龙宣布，咱国启动国际海底电缆风险管理倡议，希望邀请各国加入建立全球伙伴合作平台，确保海缆的安全。Cutting a cable could cripple a nation's economy and undermine its national security. Taiwan has repeatedly experienced the consequences of cable disruptions. Resilience cannot be taken for granted. It must be built through planning, implementation, and cooperation. 记者工作因几年，台湾是真侪摆经过海底电缆的受损，其中定拢是中国铺设地带侵扰故意破坏。波罗的海去年嘛，小连续发生有中国背景的船只拖动海缆的事件，和海缆的防护变作台澳合作交流的重点之一。Taiwan knows better than most what it means to be targeted with persistent pressure, which is why Taiwan experience matters. We must send a simple, ambiguous message. We will not treat these cables as invisible. They are strategic assets. They are lifeline of free societies. 拄好是伫判议要审查海缆策划的修正草案，海委会主委关碧玲嘛，化为条约做伙支持。海缆7法，它将会非常有效的去让那些可能伤害我们海缆的船舶，可以不必滞留在我们的海域，所以我们很希望能够得到立法院的支持。另外，外界关心美国总统川普2和日本首相高市早苗的会谈，和要伫南韩举行的传习会，敢会讲到台湾议题？林佳龙重申台美关系真稳定，而且感谢高市早苗一直表达重视台海的和平稳定，强调美国的印太战略和日本、台湾是密切相关。记者综合报道。